Good afternoon, ma'am. Today we are going to discuss about DC machine fundamentals. So, before going to discuss about DC generator and DC motor, we have to know these fundamentals. So, these are very important, ma'am. So, if you want to understand DC motor principle, if you want to understand DC generators principle, and if you want to understand transformer principle, so these fundamentals are very important. Okay, so today uh, we are going to discuss these important basics or fundamentals. So first of all, magnetic field or magnetic flux. So what is magnetic field or magnetic flux? The region around a magnet in which the influence of the magnet can be experienced is called magnetic flux. The magnetic flux is represented by phi. So it is represented by phi. Okay. So what is magnetic field? The region around a magnet in which the influence of magnet can be experienced. So you see the diagram. So this is the magnet now. So permanent magnet. Okay. So if you put the permanent magnet like this, so the magnet is having, if you take any magnet, so the magnet is having north pole and south pole. So these are the flux lines. These are the flux lines. Okay. So these flux lines always started from north pole and terminate at south pole. So the flux lines start from north pole and terminate at south pole. So flux lines ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే ఏదైనా ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటే సో ఆ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ ఫీల్డ్ లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ స్టార్ట్స్ ఇట్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ అండ్ టర్మినేట్స్ అట్ సౌత్ పోల్. నార్త్ పోల్ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ పోల్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ మా. ఓకే, నెక్స్ట్, the total number of lines of force around the magnet is called magnetic flux phi. So these are the magnetic flux lines. So the magnetic flux lines around the magnetic flux lines around the magnet is called magnetic lines of force or magnetic flux. These flux lines start at north pole and terminate at south pole. The unit of magnetic flux is Weber. So what's the unit of magnetic flux? The unit of magnetic flux is Weber. Flux density. Flux per unit area is called flux density. Flux per unit area is called flux density. The unit of flux density is Webers per meter square. Coming to diagram. So magnetic field means the region around the magnet. So ఇప్పుడు ఈ magnet చుట్టూ ఎంతవరకు ఈ ఫ్లక్స్, ఎంతవరకు ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఎంతవరకు ఆ మ్యాగ్నెటిజం అనేది ఉంటుందో లేదా ఈ మ్యాగ్నెట్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతవరకు ఉంటుందో ఆ రీజన్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాము. ఓకే, సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఏముంటుంది? మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నే మనం సింపుల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ను మనం ఫై అనే లెటర్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, అంటే కొంత లిమిటెడ్ ఏరియాలో ఎంత ఫ్లక్స్ ఉంది, ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఆ లిమిటెడ్ ఏరియాలో, ఒక యూనిట్ ఏరియా అంటే ఏరియా చేంజ్ అవ్వదు మా, ఫ్లక్స్ మే వేరీ. సో మనం ఫ్లక్స్ చేంజ్ చేసే కొద్దీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ పెరుగుతుంది. ఓకే, సో ఏరియా కాన్స్టెంట్ గా ఉంచి ఫ్లక్స్ ను మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే
So flux density will increase. So ikkada flux per unit area is called flux density. So the unit for flux density is Webers per square meter. Next, electromagnetism. When current flows through a conductor, it creates a magnetic field around it. So very important point more. So actually, if you assume this is one conductor, okay, so when current flows through a conductor, when current flows through a conductor, the flux produces around the conductor. Okay, so when current flows through the conductor, the flux produces around the conductor, and the direction of magnetic flux which rotates or which produces around the conductor depends upon direction of current. So once again, when current flows through a conductor, the flux produces around the conductor. The direction of this flux is related to direction of current. If direction of current is towards the observer, the direction of flux is anti-clockwise. If direction of current away from the observer, the direction of flux is clockwise. Okay, so when current flows through a conductor, it creates a magnetic field around the conductor. The direction of such field depends the direction of current passing through the conductor. So electric current and magnetism are very close related to each other. So చూడండి ఇక్కడ, సో ఒక కండక్టర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతే దాని చుట్టూ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఆ ఫ్లక్స్ యొక్క డైరెక్షన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ మీద ఫ్లక్స్ యొక్క డైరెక్షన్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఎంత రిలేషన్ ఉందో ఆ రెండింటి మధ్య మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం. నెక్స్ట్, రైట్ హ్యాండ్ thumb rule. So right hand thumb rule says, so when we hold the current carrying conductor, assume this is a current carrying conductor, hold the current carrying conductor in the right hand. So when you hold the current carrying conductor like this in right hand, such that the thumb shows direction of current, thumb shows direction of current. So the direction of current is in this way. So thumb ఎలా ఎటువైపు చూపిస్తుందో అటువైపు direction of current మా. Okay, and the direction of curled fingers, so ఈ curled fingers ఉన్నాయి కదమ్మా. సో ఈ fingers ఏ direction లో ఉన్నాయి? The curled fingers shows direction of magnetic flux or field. So direction of magnetic flux ను curled fingers చూపిస్తుంది, direction of current ను ఈ thumb చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో hold the current carrying conductor in the right hand such that the thumb shows direction of current and curled fingers shows direction of flux. When the direction of current is towards the observer, here I am the observer ma. So when direction of current, so thumb ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు direction of current ఇందాక చెప్పాను నేను. So when direction of current towards the observer, so the direction of flux is anti-clockwise. So cold fingers ఎలా ఉన్నాయమ్మా? Cold fingers anti-clockwise. So ఇప్పుడు చూడండి, anti-clockwise. Okay, when direction of current towards the observer, the direction of flux is anti-clockwise. ఈ ఫింగర్స్ ఎటువైపు బెండ్ అయితే అటువైపు ఫ్లక్స్ ఉంటుందేమో. ఓకే, సో anti-clockwise. Okay, next, when direction of current is away from the observer, so నా నుంచి outwards కి వెళ్తుందేమో. Okay, so when direction of current away from the observer, the direction of curled fingers or the direction of flux is in
clockwise direction. Clockwise. So it shouldn't move. So actually the direction of current is away from the observer, and the direction of flux or the cold finger direction is clockwise direction. Okay, are you clear, ma'am? Next, magnetic field in solenoid. When a long conductor is wound with a number of turns and a core close together to form a coil. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక మీడియం తీసుకొని, ఏదైనా ఒక బేస్ తీసుకొని, ఆ బేస్ పైన ఒక కాయిల్, కాపర్ ఆర్ అల్యూమినియం కాయిల్ ఊండ్ చేసామనుకుందాం. అంటే కొంచెం దగ్గరగా క్లోజ్గా మనం ఊండ్ చేస్తే, ఊండ్ చేసిన తర్వాత ఆ బేస్ ను పక్కకు తీయండి. సో యు గెట్ ఏ కాయిల్. సో ఇక్కడ ఒక కాయిల్ ఉంటుంది మా, ఆ కాయిల్ నే సోలనాయిడ్ అంటాం. ఇన్ తెలుగు తీగ చుట్ట. ఓకే, సో ఆ సోలనాయిడ్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతే లేదా when we give supply to the solenoid, what happens? Okay, so here this is the battery. So the this is the conductor. So the conductor is wound on the soft iron piece. ఒక సాఫ్ట్ ఐరన్ పీస్ పైన కండక్టర్ ను wound చేశాను నేను. ఓకేనా? సో wound చేసి when we give supply to the conductor, so the current flows through the conductor. When current flows through the conductor, the flux produces around the conductor. So already we discussed it in right hand thumb rule, or discussed in electromagnetism. So when current flows through any conductor, the flux produces around the conductor. The flux produces around the conductor. So here also, when current flows through this solenoid, solenoid is nothing but it is formed with conductor ma. Okay, so when current flows through the conductor, so the flux produces around the conductor. This field when passed through the soft iron piece, so the soft iron piece gets magnetized. So soft iron piece magnetize అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. So finally it acts like a magnet. ఈ సాఫ్ట్ ఐరన్ పీస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ మాదిరి ఈ సాఫ్ట్ ఐరన్ పీస్ వర్క్ చేస్తుంది మా. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్. ఓకే, సో వెన్ సప్లై ఫెయిల్యూర్స్, వాట్ హ్యాపెన్స్? When supply fails, it acts as a soft iron piece. సో ఇది మ్యాగ్నెట్ మాదిరి వర్క్ చేయదు, ఇది ఓన్లీ ఒక ఐరన్ పీసే. అంటే ఇది ఓన్లీ ఎప్పటి వరకు ఇది మ్యాగ్నటైజ్ అవుతుంది అంటే when electricity presents, it acts as a magnet. When electricity fails, it acts as a simple iron, just iron piece. Okay, so that's why it is called electromagnetism. It is not a natural magnet ma. It is just soft iron piece. When we insert this soft iron piece inside the solenoid, and when we give supply to the solenoid, the flux produces around the solenoid. This flux when passes through the soft iron piece, the soft iron piece acts as a magnet. This magnet is called electromagnet. The magnetism is called electromagnetism. Are you clear ma? Next, Fleming's right hand rule. So if three fingers of a right hand are outstretched right angles to each other, so this is my right hand. So when three fingers are outstretched each other by right angles, okay, so now thumb shows motion of the conductor. Thumb shows motion of the conductor, and middle finger, index finger shows direction of magnetic field. It shows direction of magnetic field, and middle finger shows direction of induced EMF. Direction of induced EMF. Induced EMF ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా? జనరేటర్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో దిస్ రూల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు DC generator. This rule is related to DC generator. Okay, and Fleming's left hand rule. Coming to Fleming's left hand rule, if three fingers of a left hand outstretched right angles to each other, thumb shows direction of force. So చూడండి మా ఇక్కడ సేమ్. సో this is middle finger, this is index finger,
and this is thumb. Okay, so these three are right angles to each other. Now thumb shows direction of force and index finger shows direction of magnetic field, and middle finger shows direction of current, not EMF. సో ఇక్కడ మోటార్లో కరెంట్ ను మనం ఇస్తున్నాము. మోటార్లో we give current to the motor, so it produces rotating energy, it gives rotating energy. Okay, so when we put three fingers like this, so the thumb shows direction of force, index finger shows direction of magnetic field, and middle finger shows direction of current. Okay, next coming to Lenz's law. An induced current is always in such a direction that it opposes the very cause of its production. It is very important law. So actually the EMF induced in DC generator, the EMF induced in DC AC generator, the EMF induced in induction current is induced in induction motor through induction process. So the current induces in rotor or sometimes in stators. Okay, so an induced current is always flows in such a direction that it opposes the very cause of its production. అంటే EMF is always flows in such a direction. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా EMF ఇండ్యూస్ అయ్యింది అంటే దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇండ్యూస్ అయిన దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, అది ఇండ్యూస్ కావడానికి ఏదైతే కారణమై ఉంటుందో ఆ కరెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ కు ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. An induced current in any conductor or in any rotor is always flows such a direction. అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్ అంటే, it opposes the very cause of its production. Okay, next कुआं बंद करे तो ना नहीं लगे. next one, electromagnetic induction. The transfer of electrical energy from one circuit to another without aid of electric connections. The transfer of electrical energy from one circuit to another circuit without aid of without aid of the electric connections is called induction. Induction అంటే ఏం లేదు మా, సో ఒక స్టేటర్ ఉంటుంది, రోటర్ ఉంటుంది, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, స్టేటర్ నుంచి రోటర్ కు ఎయిర్ గ్యాప్ ద్వారా సప్లై లేదా ఎనర్జీ పాస్ అయింది అనుకోండి, సో దాన్ని ఇండక్షన్ అంటాం. అంటే ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్ ఏమి ఇవ్వకపోయినా కూడా, సో ఒక స్టేట్ నుంచి లేదా ఒక దాని నుంచి ఇంకో దానికి పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాం త్రూ ఎయిర్ గ్యాప్ ద్వారా. సో అలాంటి ప్రాసెస్ ను ఇండక్షన్ అంటాం. ఓకే, when electrical energy is transferred by means of a magnetic field ద్వారా మనం ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలిగితే, సో దాన్ని ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాం. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటేమో, సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మనం కనెక్షన్స్ ఉంటేనే అంటే కనెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని కండక్టింగ్ అంటాం. సో అంటే కండక్టర్ ద్వారా కరెంట్ ను పాస్ చేసేది, అది అందరికి తెలిసిన విషయమేమో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, సో వితౌట్ ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్, so the energy will transfer from stator to rotor or rotor to stator, or from one limb to another limb in a transformer. Okay, so this transmission without any aid is called induction. Okay, so if you transfer this through magnetic field, it is called electromagnetic induction. Induced EMF. So what is induced EMF?
So the EMF induced in a conductor is called induced EMF. Induced EMFs are two types. One dynamically induced EMF, another one statically induced EMF. ఒకటేమో dynamically induced EMF, రెండోదేమో statically induced EMF. The formula for dynamically induced EMF is E is equals to BLV sin theta. E is equals to BLV sin theta, where B is the flux density, L is the length of the conductor, V is the velocity of conductor, sin theta is the angle. Okay, and coming to self-induced EMF. సో సేమ్ కాయిల్లో మనకు ఏదైనా మనం సప్లై ఇచ్చినప్పుడు, ఇందాక మనం ఒక సోలనాయిడ్ తీసుకున్నాం, సోలనాయిడ్కి సప్లై ఇచ్చినప్పుడు అందులో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఆ ఫ్లక్స్ మళ్ళీ అదే కండక్టర్ని టచ్ చేసి అందులో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతే దాన్ని సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఆ సోలనాయిడ్లో ఇండ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ పక్కన ఎక్కడో ఇంకొక చోట ఉన్న ఇంకొక కాయిల్, అంటే దానికి సప్లై లేని ఒక కాయిల్ని పోయి టచ్ చేసింది అనుకోండి, ఆ ఫ్లక్స్ కట్ జరిగి అందులో కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో అలా ఇండ్యూస్ అవుతే దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే మనం సప్లై ఇచ్చిన కాయిల్ నియరర్ గా ఇంకొక కాయిల్, అంటే అంటే సప్లై ఏమి ఇవ్వకుండా ఒక కాయిల్ మాత్రమే ఉంచామనుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇందులో సప్లై ఇస్తూనే ఇందులో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అదే మీడియం ద్వారా ఆ ఫ్లక్స్ ఫ్లో అయి, సో అక్కడ ఉన్న పక్కన నియరర్ గా ఉన్న కండక్టర్ ను లేదా కాయిల్ ను టచ్ చేసి అక్కడ ఫ్లక్స్ కట్ జరిగి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతే దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. ఓకే, ఆ కాయిల్లో ఏర్పడింది అంటే సప్లై ఇచ్చిన కాయిల్లో ఏర్పడి ఆ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ నుంచి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయితే అది సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, సో నియరర్ గా ఉన్న కాయిల్లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. నెక్స్ట్, Faradays laws of electromagnetic induction లేదా Faradays laws of electromagnetism. Okay, so these two are very very important if you want to know the DC generators principle. Okay, so Faraday's first law: whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. Whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. So coming to DC generator. DC generator is having stator and rotor. Stator is a stationary part and rotor is a rotating part. So the conductors are placed on the rotor. Conductors are placed on the rotor, and when we give mechanical energy to the rotor starts to rotate. When rotor starts to rotate, the conductor also starts to rotate. Okay, so this rotating conductor touches the magnetic flux or cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. This EMF is also called voltage. So ఇప్పుడు మనకి ఇంట్లో ఈఎంఎఫ్ లేదా ఇంట్లో ఉన్న వోల్టేజ్, మనకు వోల్టేజ్ ఉంది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద ఆల్టర్నేటర్. ఆల్టర్నేటర్ లో ప్రొడ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పవర్ రావడానికి మెయిన్ కారణం. ఓకేనా, సో Faraday's ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుందమ్మా, whenever a conductor cuts the magnetic flux, the dynamically induced EMF is produced in the conductor. Faraday's second law, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of flux linkages. The magnitude of induced EMF, ఎంత magnitude of EMF induce అవుతుంది ఆ కండక్టర్ లో అంటే, the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of flux linkages. E is equals to minus n d phi by dt. d phi by dt అంటే rate of change of flux linkages. Okay, so where n is the number of turns, phi is the flux. Okay, and here minus indicates Lenz's law. అంటే ఇక్కడ మైనస్ దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయ్యే ఈఎంఎఫ్ వెరీ కాజ్ ఆఫ్ అపోజెస్ టు ద వెరీ కాజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్. ఇది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి ఏదైతే కారణమై ఉంటుందో, సో దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది.
అని అక్కడ మైనస్ అనేది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పడానికి ఆ మైనస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద fundamentals which are very very important before going to DC machines or DC generator and DC motor. ఓకేనా? సో